Adnan Khashoggi fue un famoso empresario. Saudade y traficante de armas en los años 80 era uno de los hombres más ricos del mundo, pero no solo su fortuna y contactos lo hicieron famoso, sino también su estilo de vida extravagante. Tuvo tres esposas oficiales, pero además mantenía un harén privado con 11 mujeres jóvenes y hermosas a las que llamaba sus esposas para el placer. Organizaba fiestas lujosas en su enormidad, rodeado de mujeres y celebridades, pero que pasaba realmente en esas fiestas. Durante años nadie conoció toda la verdad. No fue hasta después de su muerte que una de sus llamadas esposas para el placer, la ex modelo Jill Dodd, finalmente habló y contó como era la vida en su harén. En este video descubrirás todo sobre el mundo secreto de Adnan Khashoggi, sus relations y el destino de sus esposas y amantes tras su muerte en los años 80. Khashoggi no solo era rico, sino una verdadera leyenda. Lo tenía todo: jets privados, mansions de lujo y un super yacht más grande que un crucero, pero lo que realmente lo diferenciaba era su estilo de vida extravagante. Lo llamaban el gran gas de Medio Oriente por su derroche de dinero, sus fiestas salvajes y sus conexiones con las personas más influyentes del mundo. En su mejor momento a principios de los 80, su fortuna se estimaba en 4,000 millones de $. Hizo rico siendo el intermediario más poderoso en el comercio global de armas. Las empresas de defensa occidentales querían vender armas. El gobierno saudí quería comprarlas y que hoy hacía que los acuerdos sucedieran, levandándose una enorme comisión. Ganaba millones cada mes vendiendo tanques a Francia, helicópteros al Reino Unido y misiles al gobierno saudí. Su influencia iba a más lejos que también negoció acuerdos con líderes polémicos como Muammar Gaddafi en Libia. Pero Khashoggi no solo negociaba armas, también tenía talento para vender productos de lujo en grandes cantidades. Fue agente internacional de Rolls-Royce, Marconi y British Aircraft Company, levando autos de alta gama, aviones y sistemas de comunicación a la elite. Manuel para el dinero nunca fueron problema. Ligaba más rápido de lo que podía gastarlo en chaos. No solo había miles de millones, también los gastaba con la misma rapidez. En sus mejores años podía gastar 250,000 al día sin pensarlo. Para el dinero no era solo un recurso, sino una forma de vida. Poseía más de una docena de mansions en diferentes partes del mundo, cada una más lujosa que la anterior. No viajaba en un jet privado como sino en un enorme avión diseñado especialmente para el más parecido a un palacio volador y luego estaba en la villa. Su famoso super llamado hacia en honor a su hija no era solo un barco de lujo, era un verdadero reino flotante. En su cubierta organizaba fiestas interminables con modelos, celebridades y poderosos empresarios. No eran simples reuniones, sino extravagantes celebrations que duraban días. La lista de invitados en Navidad era tan exclusiva como el mismo. Había bailarinas de Las Vegas, modelos de primer jóvenes, actrices de Hollywood y mujeres de la alta sociedad. Khashoggi creía que la belleza femenina era clave para ser grandes negocios, así que siempre estaba rodeado de mujeres deslumbrantes. Las llamaba sus faz flores en la mesa y no solo las lavaba. Sus fiestas privadas, sino también reuniones con políticos, empresarios y miembros de la realeza. Pero lo que realmente lo mantenía en los titulares no era solo su fortuna, sino su gusto por recibirla. No evitaba la prensa
al contrario le daba un verdadero espectáculo, especialmente los tabloids británicos estaban obsesionados con él, documentando cada detalle de su lujoso estilo de vida para ellos. Khashoggi era la representación perfecta del dinero, el poder y el exceso sin límites. Adnan Khashoggi tenía todo lo que un hombre podría decir, pero había algo que amaba por encima de todo mujeres jóvenes, bellas y glamurosas. Ese caso tres veces, pero eso no lo impidió rodarse de un flujo constante amantes. La mayoría modelos deslumbrants no solo tenía relations con mujeres, sino que mantenían aren privado y colmaba cada una de ellas con regalos lujosos, ropa de diseñador y diamantes brillantes. Para el lujo era la clave para mantener sus mujeres felices y no escatimaba en gastos. Su primera esposa, Sandra Daly, tenía solo 20 años cuando lo conoció. Era una joven inglesa de origen humilde, pero su vida cambió por completo cuando cruzó su camino con el multimillonario Saudí. Le ofreció un trabajo como traductora en Londres y en poco tiempo la llevó a su mundo de glamour. Sandra se convirtió al Islam, tomó el nombre de Sarasa Khashoggi y en 1961 se casaron. Su luna de miel no fue un simple viaje, sino un recorrido por el mundo lleno de lujos inimaginables. Viajaban con estilo, pasando de un destino impresionante a otro, hospedando en los hoteles más exclusivos, navegando en yates privados y disfrutando de residencias de ensueño. Soraya pasó de una vida sencilla convertirse en una de las mujeres más ricas del planeta. Durante años vivió rodeada de un lujo indescriptible. Siempre vestía con diamantes, vestidos de diseñador y las pieles más finas, mientras otras mujeres se preocupaban por pagar sus cuentas. Ella viajaba en jets privados entre sus 17 lujosas residencias. Entre sus amigos cercanos estaban leyendas de Hollywood como Elizabeth Taylor y Frank Sinatra. Las propiedades de Khashoggi eran auténticos palacios. Tenía apartamentos de lujo cerca del Palacio de Buckingham enormes, ranchos en Kenia, impresionantes villas en Bayer y Arabia Saudita y el famoso Olympic Tower en Nueva York, donde compró pisos enteros y los convirtió en un penthouse gigante. Aunque el y Soraya solo pasaban una o dos semanas en cada casa, todas sus residencias estaban permanentemente atendidas por sirvientes, chefs y mayordomos listos para recibirlos en cualquier momento. Sus jet privados no eran solo un medio de transporte, eran verdaderas mansions voladoras. Cada uno tenía una suite y en ellos Khashoggi mantenía dos guardarropas separados, uno con trajes occidentales y otro con túnicas árabes para cambiar su apariencia según la ocasión. Parecía que Soraya tenía todo lo que una mujer podía decir, pero detrás de las joyas deslumbrantes y las mansiones de ensueño, la vida con Khashoggi no era tan perfecta como parecía. Con el tiempo empezaron a aparecer grietas en su cuento de hadas desde fuera. Soraya Khashoggi tenía riqueza ilimitada, lujos inimaginables y una vida con la que muchas mujeres el amor y la podían sonar, pero tanto anhelaba con los diamantes deslumbrantes y los cinco hilos una hija de diseñador esencia profundamente en lugar de influir solo su esposo Adnan Khashoggi. Este comenzó estaba su lado siempre de Khashoggi por la juventud por negocios, pero era bien conocida verdad mientras ella que se cuidaba en Vigicia, creando sus hijos el pasado cinco hijos su esposo con mujeres más jóvenes no importa cuánto dinero tuviera, eso no podía. De la alta sociedad siempre buscando su conquista joven el momento decisivo. Luego cuando Soraya estaba embarazada de
Su quinto hijo Khashoggi la de jo solan. Londres como solia hac pero esta vez. Ella no pudo ignorar sus especies. Sencha con certeza que él la enganaba. Con una de sus amigas cercanas una. Modelo en la que confiaba decidida a. Descubrir la verdad sería contrato un. Detective privado lo que descubrió fue. Devastado. Khashoggi fue captado. En cámara con su. Amante confirmando sus peores temores no. Fue solo una traición, sino una. Humiliación ella lo había dado to do él. Lo había cado a perder ese. Descubrimiento desató uno de los divorcios más escandalosos de la época. Saraya estaba furiosa. Y dispuesta a luchar por lo que le correspondía contrato a Marvin. Michelson, uno de los abogados de divorcio más temidos del mundo para enfrentarse a Khashoggi en los tribunales. La batalla fue amarga y muy mediática no. Era solo una cuestión de dinero. Saraya quería la custodia total de sus hijos. El divorcio los arrastró al caos, convirtiéndolos en países de un conflicto legal en un momento. La situación se volvió tan extrema que sus hijos quedaron atrapados en un jet privado en el aeropuerto de Heathrow. Justo antes de despegar el tribunal, había confiscado el avión como parte del proceso de divorcio de Jandalos. Varios años después Saraya admitiría en privado que lamentaba haber los hecho. Pesar por una experiencia tan dolorosa a pesar de la batalla sus hijos lograron construir carreras exitosas en los negocios y el arte aunque quedaron algunas tensiones lograron mantenerse. Unidos como familia. Saraya no salió con las manos vacías. Obtuvo uno de los acuerdos de divorcio más grandes de la época, una cifra millonaria que le permitió seguir viviendo en el lujo por el resto de su vida, pero incluso con todo ese dinero el cuento de hadas había terminado. La vida glamurosa que había levado resultó ser una ilusión y cuando esta se rompió lo único que quedó fue traición y de amor para Khashoggi fue solo otro capítulo en su vida de excesos. Siguió adelante, encontró nuevas mujeres y continuó con su estilo de vida extravagante. Pero para Saraya el divorcio fue el precio que tuvo que pagar por haber sido parte de su mundo y ningún diamante podría compensar eso. En 1978 que hoy ese caso nuevamente esta vez con Laura Biancalini, una joven italiana de solo 17 años cuando la conoció al igual que su primera esposa. Se convirtió al Islam y cambió su nombre a Lamia Khashoggi. Al principio la vida con Khashoggi parecía sueño hecho realidad lleno de regalos, lujos y viajes exóticos tal como lo había hecho con Saraya. Tuvieron un hijo. Ali y por un tiempo Lamia pareció aceptar el mundo de ricos a poder y excesos de su esposo, pero su matrimonio no fue muy diferente al de Saraya. Khashoggi nunca fue un esposo fiel. Su atracción por las mujeres jóvenes y hermosas nunca desapareció y sin importar tuan dedicadas fueron sus esposas siempre. Buscaba la siguiente belleza para añadir a su vida. A diferencia de Saraya, Lamia nunca se divorció de él legalmente. Siguió siendo su esposa hasta su muerte. En 2017, aunque él siguió teniendo otras relaciones de fuera por lealtad, conveniencia legal o seguridad financiera, Lamia permaneció vinculada a Khashoggi hasta el final, aunque su matrimonio fue solo formal. En 1991 Khashoggi se casó por tercera vez. Su nueva esposa fue Yapar Isam Sanganuna, socialite iraní que tenía un nombre en los círculos de la élite. A diferencia de sus esposas anteriores, Yapari no era una desconocida que fue arrastrada a su mundo sino alguien acostumbrada
al lujo, y la riqueza yapari era elegante culta y. Tenía el encanto, y las conexiones que la. Conversión en la esposa ideal para la. Alta sociedad al principio su matrimonio. Parecía más estable que los anteriores. Pero los hábitos de Khashoggi nunca. Cambiaron no importaba cuán hermosa o sofisticada fuera su esposa, él no podía resistir a rodearse de mujeres más jóvenes después de más de 2 décadas de matrimonio yapari finalmente tuvo sufficient en 2014 se divorciaron, poniendo fin al tercer y último matrimonio legal de Khashoggi. El matrimonio nunca fue suficiente para Adnan Khashoggi. No era solo un multimillonario, era un hombre que vivía sin límites, especialmente cuando trataba de mujeres, aunque ese caso legalmente 3 visas siempre tuvo muchas más mujeres en su vida. Khashoggi no solo tenía amantes, sino que mantenían en privado ese decía que tenía al menos 12 mujeres a las que llamaba sus esposas. Para el placer no eran esposas legales, pero para el eran igual de importantes. Las mujeres de Swaran eran jóvenes increíblemente bellas y seleccionadas cuidadosamente para formar parte de su mundo exclusivo. Venían de todas partes del mundo modelos, actrices, bailarinas de Las Vegas e incluso socialites. Algunas apenas comenzaban sus carreras mientras que otras ya eran conocidas en la alta sociedad. Khashoggi trataba su como una colección de joyas raras. Cada mujer vestía ropa de diseñador, estaba cubierta de diamantes y disfrutaba de los lujos más exclusivos. Vivían en sus palacios, viajaban en sus jets privados y asistían a sus extravagantes fiestas en su yate. Rodeadas de celebridades, miembros de la realeza y empresarios influyentes. Pero la vida en el Harén no era solo glamour. Se esperaba que estas mujeres entretuvieran y estuvieran siempre disponibles. Khashoggi las exhibía como trofeos en sus reuniones y negocios, convencido de que su presencia impresionaba a líderes mundiales y una de las jóvenes en la vida de Adnan Khashoggi fue Jill Dodd, una modelo estadounidense de 20 años que trabajaba en Paris. Estaba construyendo su carrera, apareciendo en portadas de revistas y asistiendo a eventos importantes. Pero a pesar de su éxito, sentía que algo le faltaba en verano. Su agente la invitó a pasar el fin de semana en Monte Carlo. Al principio dudó y que estos viajes a menudo tenían condiciones ocultas, pero cuando lo aseguraron que era completamente gratis, decidió ir viéndolo como una oportunidad para desconectar. Al llegar pasó el día junto a la piscina, relajando, conociendo gente nueva y disfrutando del hermoso paisaje. Esa noche su agente la llevó a una fiesta exclusiva con vista al mar Mediterráneo. El evento era lujoso, lleno de música opulenta y invitados famosos. Durante la fiesta notó que un hombre mayor la observaba finalmente. LSE acercó y para un tiempo juntos, conversando y disfrutando de la velada, pero luego hizo algo que la tomó comúnmente por sorpresa. Tomó su brazo, subió su manga y escribió te amo en su piel con su propia sangre en lugar de
A sus stars Jill S.E. Cincio Cautivata por El Gesto Dramatico en ese momento. Entendió que Khashoggi no era solo un multimillonario y traficante anida. Armas sino también un hombre. Increíblemente romántico no solo. Compraba la atención de las mujeres sino que las hacía enamoradas de el con gestos grandiosos y inolvidables esa. Noche Jill Cueto completamente atrapada. Acababa de conocer Adnan Khashoggi uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo y su vida estaba a punto de cambiar para siempre unas semanas después de su primer encuentro en Khashoggi invitó a Jill Dodd de 20 años a España. Ella estaba emocionada pensando que su relación avanzaba como cualquier romance. Pero lo que sucedió después no era lo que esperaba cuando intentó besarlo él. La detuvo suavemente luego con su actitud segura y serena. Lo explicó que su relación solo podía continuar bajo ciertas condiciones. Si quería estar con él debía aceptar convertirse en una de sus esposas para el placer. Yogi lo expuso sus reglas podía tener legalmente 3 esposas oficiales y hasta 11 esposas para el placer y quería que Jill fuera una de ellas. Incluso lo ofreció un contrato de 5 años, permitiendo cuidarla completamente a cambio de su lealtad y disponibilidad en cualquier momento del día. Quiero hacer un contrato de 5 años contigo te proveer to do y estar a mi disposición las 24 horas del día. Lo dijo. Sabía perfectamente quién era Khashoggi, un hombre casado, un multimillonario, un empresario con un harén de mujeres y un así, excepto no lo vea como algo vergonzoso. En ahí fuera de lo normal estaba completamente cautivada por el su contrato. Nunca se puso por escrito solo. Fue un acuerdo verbal pero para el eso fue suficiente. Esa noche para en su primera velada juntos como pareja. Shell era joven y ingenua pero es esencia profundamente atraída por Khashoggi. Incluso años después insistiría en que lo amaba y que nunca se vio a sí misma como otra cosa que su compañera. Con el tiempo Jill se sumergió por completo en el mundo de Khashoggi. Al principio su estilo de vida extravagante lo parecía extraño. Los jets privados, las fiestas exclusivas, los regalos lujosos. Pero poco a poco se convirtió en su nueva normalidad. Un día en Kenya Khashoggi lo ofreció un enorme anillo de diamantes de 20 quilates. El gesto la abrumó tanto que lo rechazó, pero con el tiempo comenzó a admirar ese tipo de lujo. Vea otras mujeres de su círculo luciendo joyas impresionantes y pronto ella también quiso lo mismo. Los vestidos de alta costura se convirtieron en su atuendo habitual para la noche comida. Platos gourmet preparados por chefs privados. Viajaba en limusinas y volaba en jet privados sin pensarlo 2 veces. Incluso cuando no estaba con Khashoggi extrañaba ese estilo de vida mientras trabajaba como modelo en Los Angeles. Buscaba formas de recrearlo en piso a frecuentar restaurantes de alta cocina. Aunque ninguna de sus amigas podía permitírselo a veces, había con un amigo médico solo para sentir esa misma elegancia y exclusividad sin dar cuenta. Shil había transformado por completo la chica que una vez se sintió fuera de lugar en el mundo de Khashoggi. Ahora lo había abrazado por completo. Se convirtió en una de sus mujeres, una de tantas que eran bajo su encanto, su riqueza y su habilidad para hacerlas sentir especiales. Años después Jill reflexionar sobre esta etapa de su vida en su libro La moneda del amor, un valiente viaje para encontrar el amor dentro de uno mismo. Ahora
Ricanos lo. Joven y ingenua que era en aquel entonces, pero en ese momento, todo lo parecía. Emotion and glamoroso y imposable de resistir al principio child dude estaba. Complemente fascinada por el mundo. Lujoso a que Khashoggi la había introducido. Pero con el tiempo la illusión comenzó a desvanecer su vida glamurosa como una de sus esposas para el placer tenía un precio competencia constant. Incertidumbre y desgaste emotional. Parece increíble. Pero con solo 22 años Jill se comparaba con las mujeres más jóvenes del Aranda. Khashoggi y esencia mayor su lado con él. Tiempo el estos efecto, su salud y fue diagnosticada con ansiedad severa la emoción de estar en el mundo de Khashoggi no era suficiente para mantenerla feliz. El punto de quiebra lego durante un viaje a Las Vegas mientras salía con otras mujeres de su círculo noto que una de ellas mostraba con orgullo un anillo nuevo era idéntico al que Khashoggi lo había dado a ella en ese momento lo entendió. No era especial su relación solo formaba parte de un patrón repetitivo poco después de esa noche. Decidió su relación terminó y para su sorpresa sintió más alivio que tristeza más tarde reflexionó sobre la experiencia y dijo me di cuenta de que perseguir la felicidad a través de la riqueza es como correr tras tu propia sombra. No hay un objeto mágico en una cantidad de dinero que haga que una persona se completa y en paz la paz no se encuentra en las cosas el poder, el estatus o la riqueza a pesar de todo shil nunca han hablado mal de Khashoggi ha dicho que no se arrepiente su tiempo con el y que on lo recuerda con cariño la vida de shil dio di tavon bien finalmente yo tras el mundo del lujo y el exceso y construyó una vida estable y feliz hoy leva más de 20 años casada y vive en California con su esposo y sus 3 hijos al recordar su pasado habla de Khashoggi con cariño y solo tiene cosas buenas que decir sobre él. Para él fue un capítulo único en su vida, pero uno que dejó atrás sin arrepentimientos. Pero la historia de Adnan Khashoggi no tuvo un final feliz en sus últimos años. Su imperio se desmoronó. El hombre que una vez gastaba 200 al día y vivía entre las elites más poderosas del mundo lo perdió casi todo. Fue acusado de negocios turbios, enfrentó problemas legales y vio como su fortuna desaparecía. Su arrangencia mucho que se había desvanecido al fin y al cabo las mujeres jóvenes y bellas que lo rodeaban solo estaban con él por su dinero. Cuando su riqueza se agotó, su lealtad también. Sus